Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udire. Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Utama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasaya Lokasya Danyam Swastaya Namahat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, we should offer our respectful obeisances to Narayan, the personality of Godhead, to Narayan Rishi, the supermost human being, to supermost human being, to Mother Saraswati, the goddess of learning, and to Srila Vyasadeva, the author, and to all the assembled devotees who are listening to the Srimad Bhagavatam. Like Krishnadas Kaviraj offered respects to all his listeners. Перед чтением Шримад Бхагаватам, который является единственным путем к победе, следует выразить свое почтение личности Бога Нараяне, Нараяне Риши, лучшему из людей, матери Сарасвати, богине знаний, и Шриле Вьясадеве, автору, а также всем преданным, которые слушают Шримад Бхагаватам. By regular attendance in classes of the Srimad Bhagavatam, a rendering service to pure devotee, all that is inauspicious in the heart is destroyed almost to nil, and thus loving service to the personality of Godhead comes into being as an irrevocable fact. Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. This Bhagavatam is purely spiritual. It's an incarnation of God. It was written by the incarnation of God, Srila Vyasadeva, and is all good and all auspicious and all perfect for everyone. Этот Шримад Бхагаватам является литературным воплощением Бога. Он составлен Шрила Вьясадевой воплощением Бога. Его цель — нести высшее благо всем людям. Он совершенен и приносит удачу и блаженство. Okay. We're on 9th canto, chapter 1, text number 34. Продолжаем читать 9-ю песнь Шримад Бхагаватам, глава 1, текст 34. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani
Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarane Panchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhuvya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Atatam Ashrama Yase Charantim Pramadotamam Stribir Parivritam Viksha Shakame Bhagavan Buddha. Sudyumna had been transferred into the best of beautiful women who excite sexual desire and was surrounded by other women. Upon seeing this beautiful woman loitering near his ashram, Buddha, the son of the moon, immediately desired to enjoy her. Судьюмна превратился в женщину, обладающую несравненной красотой и способную пробуждать сладострастие. Она блуждала по лесу в окружении других женщин и вскоре оказалась близ ашрама Будды, сына бога Луны, который, заметив красавицу, тут же возгорелся желанием насладиться ею. Sapitam Chakame Shabru Somaraja Sutampatim Sat Tasyam Janayamasa Pururava Sam Atmajam. The beautiful women also desired to accept Buddha, the son of the king of the moon, as their husband. Thus, Buddha begat in the womb a son named Pururava. Красавица ответила ему взаимностью и пожелала принять Будду, отпрыска повелителя Луны, своим мужем. Тогда Будда зачал в ее лоне сына по имени Пурурава. Evam Stritvam Anuprapta Sudyumno Manavo Nripa Sasmat Mara Sa Kulacharyam Vasistam Iti Sushuma. I heard from reliable sources that King Sudyumna, the son of Manu, having thus achieved femininity, remembered his familiar spiritual master, Vashishta. Я слышал от сведущих людей, что царь Судьюмна, сын Ману, превратившийся в женщину, вспомнил о духовном учителе своего рода Васиштхе. So that this is not like the modern transgender thing. He actually fully became a woman and could have children. Это не похоже на то, что сегодня происходит с трансгендерами. То есть он превратился в женщину полностью, вплоть до того, что он мог иметь детей. It's a complete change of bodies. То есть это полное изменение тела. Although it was involuntary, but Это было недобровольно. Satasya tam dasham drishtva kripaya brisha pirita sudyum nas ya sayam pumstam upadavata sankaram. Upon seeing Sudyumna's deplorable condition, Vashishta was very much aggrieved. Desiring for Sudyumna to regain his maleness, Vashishta again began to worship Lord Shankara, Shiva. Увидев Судьюмну в столь плачевном состоянии, Васишта преисполнился печали. Он пожелал вернуть царевичу его мужской облик и потому начал поклоняться Шанкаре Шиве. Tustas tasmai subhagavan rishaye priyam abaham swam cha vacham ritam kurvan idam aha visampate.
Masam Puman Sabhavita Masam Stri Tava Gotraja Itam Vyavastaya Kamam Sudyumno Vatu Medinam. O King Parikshit, Lord Shiva was pleased with Vashishta. Therefore, to satisfy him, to keep his word to Parvati, Lord Shiva said to that saintly person, your disciple Sudyumna may remain a male for 1 month and a female the next month. In this way, he can rule the world as he likes. О царь Парикшит, Господь Шива остался доволен Васиштхой, желая удовлетворить его и в то же время сдержать слово, которое он дал Парвати. Господь Шива сказал святому: твой ученик Судьюмна 1 месяц будет мужчиной, а следующий месяц женщиной. Таким образом он сможет править миром. The word Gotraja is significant in this connection. Brahmanas generally act as spiritual masters of 2 dynasties. One, their disciplic succession, and the other is the dynasty born of their semen. Both descendants belong to the same Gotra, or dynasty. In the Vedic system, we sometimes find that both Brahmanas and Kshatriyas, and even Vaishyas, come in disciplic succession of the same rishis, because the Gotra and the dynasty are one. There is no difference between the disciples and the family born of the semen. The same system still pervades in Indian society, especially in regard to marriage, for which the Gotra is calculated. Here the word Gotraja refers to those born in the same dynasty, whether they are disciples or members of the family. Комментарий. Здесь особенно важно слово «готраджа». Браманы обычно становятся духовными учителями не только тех, кто находит у них прибежище, как у представителей парампары, но и тех, кто связан с ними кровным родством. И те, и другие ученики принадлежат к одной готре или династии. В истории ведического общества есть случаи, когда браманы, кшатри и даже вайшьи принадлежат готре одного и того же риши. Поскольку готра и династия одно и то же, нет разницы между учениками и членами семьи, которые связаны кровными узами. Такой порядок сохранился в Индии по сей день, особенно в случае заключения браков, когда принимается во внимание принадлежность к определенной готре. Здесь слово «готраджа» относится и к членам одного рода, и к ученикам одной ученической цепи. Haribo, just a minute. Acharya anugrahat kaman labdva pumsam vivastaya palayamasa jagatim nabhyanandam smatam prajaha. Thus, being favored by the spiritual master, according to the words of Lord Shiva, Sudyumna regained his desire, maleness, every alternate month, and in this way ruled the kingdom, although the citizens were not satisfied with this. Так, по милости духовного учителя и по воле Господа Шивы, Судьюмна снова стал мужчиной, хотя через каждый месяц ему приходилось менять мужской облик на женский. Это не очень радовало его подданных, но так или иначе позволяло ему править царством. Purport. The citizens could understand that the king was transformed into a female every alternate month, and therefore could not discharge his royal duty. Consequently, they were not very satisfied. Подданные поняли, что царь через каждый месяц превращается в женщину и потому половину времени не может исполнять царские обязанности. Вот почему они были недовольны. Says Yot Kalo Gayo Rajan Vimalas Cha Traya Sutaha Dakshina Pata Rajano Babu Vur Dharma Vatsalaha.
Okay, Sudyumna had three very pious sons named Utkala, Gaya, and Vimala, who became kings of the Dakshinapad. О царь, у Судьюмны было три очень благонравных сына – Уткала, Гая и Вимала. Все они стали царями Дакшинападхи. The Tak Parinate Kale Pratishtana Pati Prabhu Puru Ravasya Utsvija Gam Putraya Gato Vanam. Thereafter, when the time was ripe, when Sudyumna, the king of the world, was sufficiently old, he delivered the entire kingdom to his son Pururava and entered the forest. Когда Судьюмна, правивший миром, состарился, он передал царство своему старшему сыну Пурураве, а сам удалился в лес. According to the Vedic system, one within this institution of Varna and Ashram must leave his family life after he reaches 50 years of age. Panchasad Urdvam Vanam Brajet. Thus, Sudyumna followed the prescribed regulations of Varnashram by leaving the kingdom and going to the forest to complete his spiritual life. Согласно предписаниям Вед, когда человеку, живущему по правилам Варнашрамы, исполняется 50 лет, он должен оставить семейную жизнь, и, следуя этому предписанию, Судьюмна отрекся от царства и удалился в лес, чтобы достичь духовного совершенства. According to the Vedic system, one within the institution of Varna and Ashram must leave his family life after he reaches 50 years of age. Panchasad Urdvam Vanam Brajet. Thus, Sudyumna followed the prescribed regulations of Varnashram by leaving the kingdom and going to the forest to complete his spiritual life. Thus, in the Bhaktivedanta purports of the 9th canto, 5th chapter, 4th chapter, Bhagavatam, King Sudyumna becomes a woman. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к первой главе 9 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Царь Судьюмна превращается в женщину». The second chapter describes the dynasties of the sons of Manu, headed by Kurusha. After Sudyumna accepted the order of Vanaprastha and departed to the forest, Vaivasvata Manu, being desirous of sons, worshipped the Supreme Personality of Godhead and consequently begot 10 sons, like Maharaj Ikshvaku, all of whom were like their father. One of these sons, Prishadra, was engaged in the duty of protecting cows at night with a sword in his hand. Following the order of his spiritual master, he would stand in this way all night. Once, in the darkness of night, a tiger seized a cow from the cowshed, and when Prishadra came to know this, he took his sword and followed the tiger. Unfortunately, when he approached the tiger, he could not distinguish between the tiger and the cow in the dark, and thus he killed the cow. Because of this, his spiritual master Krishna would take birth in a Sudra family, but Prishadra practiced mystic yoga, and in Bhakti yoga, he worshipped the Supreme Personality of Godhead. Then he voluntarily entered a blazing forest fire
giving up the body and going back home, back to Godhead. Мы начинаем читать 2 главу 9 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Потомки сыновей Ману». Во 2 главе рассказывается о династиях сыновей Ману, старшим из которых был Каруша. После того, как Судюмна удалился в лес и принял ванапрастху, Вайвасвата Ману, желая обрести еще сыновей, стал поклоняться верховной личности Бога. Позже у него родилось 10 сыновей, в числе которых был Махараджа Икшваку. Все они походили на своего отца. Одному из них по имени Пришадра было поручено охранять коров. Выполняя указания своего духовного учителя, он сторожил их каждую ночь с мечом в руках. В одной из таких ночей, когда стояла непроглядная тьма, тигр пробрался в коровник и утащил корову. Пришадра погнался за ним с мечом в руке. К несчастью, однако, было так темно, что вместо тигра Пришадра ударил мечом корову и убил ее. Узнав об этом, духовный учитель Пришадры проклял его и обрек на рождение в семье Шудр. Но Пришадра стал заниматься мистической йогой и служить верховной личности Бога. В конце концов, он добровольно вошел в пылающий лесной пожар, оставил материальное тело и вернулся домой к Богу. Kavi, the youngest son of Manu, was a great devotee of the Supreme Personality of Godhead from his very childhood. From Manu's son, known as Kurusha, a sect of Kshatriyas known as Kurushas was generated. Manu also had a son known as Drista, from whom another sect of Kshatriyas was generated, but although they were born of one who had the qualities of a Kshatriya, they became Brahmanas. From Nriga, another son of Manu, came the sons and grandsons known as Sumati, Bhuta, Joyti, and Vasu. From Vasu, in succession, came Pratika, and from him came Ogavan, descending in order from the seminal dynasty of Narisyanta. Another son of Manu were Chitrasena, Riksha, Midvan, Purna, Indrasena, and Vitihotra, Satyashava, Urushava, Devadatta, and Agnivesha. From the Kshatriya known as Agnivesha came the celebrated Brahmana dynasty known as Agniveshyayana. And from the seminal dynasty of Dishta, another son of Manu, came Nabaga, and from him in succession came Balandana, Vatsapriti, Pramsu, Pramati, Kanitra, Chakshusa, Vivimshati, Ramba, Kaninyetre, Karandama, Avishit, Maruta, Dama, Raja Vardhana, Sudriti, Nara, Kevala, Dunduman, Bhagavan, Buddha, and Trinabindu. In this way, many sons and grandsons were born of this dynasty. From Trinabandhu came a daughter named Ila Villa, and from Kuvera took birth. Кави, младший сын Ману, с раннего детства был великим преданным Верховного Господа. Сын Ману по имени Каруша основал род кшатриев, именуемых Карушами. Другой сын Ману, Дришта, стал родоначальником еще одной ветви кшатриев, но хотя основателем этого рода и был человек с качествами кшатрия, его потомки превратились в браманов. От Нариги, еще одного сына Ману, произошли сыновья и внуки по имени Сумати, Бутаджоти и Васу. Васу в свой черед родил Пратику, а Пратика – Огавана. Потомками династии Наришьянты другого сына Ману стали Читрасена, Рикша, Мидван, Пурна, Индрасена, Витиготра, Сатьяшрава, Урушрава, Девадата и Агнивешья. От кшатрия Агнивешьи берет начало знаменитый род браманов, именуемый Агнивешьяяной. Потомком рода Дишты еще одного сына Ману стал Набхага,
От него в этом роду появились Бхаландана, Ватсаприти, Прамшу, Прамати, Канитра, Чакшуша, Дивимшати, Рамба, Канинетра, Карандама, Авикшит, Марута, Дама, Раджавардана, Судрити, Нара, Кевала, Дундуман, Вегаван, Будда, Тринабинду и многие другие. У Тринабинду родилась дочь по имени Илавила, которая стала потом матерью Куверы. Trinabindu also had three sons named Vishala, Sunyabandhu, and Dhumraketu. The sons of Vishala were Hemachandra. His son was Dhumaraksha, and his son was Samyama. The sons of Samyama were Devaraja and Krishasva. Krishasva's son Somadatta performed an Ashvamedha sacrifice, and by worshiping the Supreme Personality of Godhead, he achieved the same perfection of going back home, back to Godhead. Кроме нее у Тринабинду было три сына – Вишала, Шуньябанду и Дхумракету. Сына Вишалы звали Химачандрой, внука Дхумракшей, а правнука Самьямой. У Самьямы было два сына – Деваджа и Кшишашва. Сын Кшишашвы, Сомадата, совершил жертвоприношение Ашвамедха и, поклоняясь Верховному Господу Вишну, достиг высшего совершенства, вернулся домой к Богу. Shishukuvacha, Evam Gate Ta Sudyumne, Manur Vaivasata Sate, Sute, Putra Kamas, Tapastepe, Yamunayam Satam Samaha. Sukadeva Goswami said, therefore, when his son Sudyumna had thus gone to the forest to accept the order of Vanaprastha, Vaivasvata Manu Shadadev, being desirous of getting more sons, performed severe austerities on the bank of the Jamuna for 100 years. Текст первый. Шукадева Госвами сказал, когда Судьюмна удалился в лес и принял ванапрастху, его отец Вайвасвата Ману, Шрададева, пожелав обрести других сыновей, отправился на берег Ямуны и в течение 100 лет предавался суровой аскезе. Tato yajan manurdevam apatyartam harim prabhum ichvaku purvajam putran lebe swa sadrisham dasha. Then, because of his desire for sons, the Manu known as Shraddhadev worshipped the Supreme Lord, the Personality of Godhead, the Lord of the demigods. Thus he got 10 sons exactly like himself. Among them all, Ikshvaku was the eldest. Так Ману по имени Шрададева поклонялся Верховному Господу, повелителю полубогов, прося его даровать ему сыновей. Тогда Господь одарил Ману 10 сыновьями, каждый из которых был в точности подобен своему отцу. Старшего сына звали Икшваку. Prisadras tu Manu putro Gopalo Guruna Krita Palayan asa ga yato Racham virasana vrataha. Among these sons, Prishadra, following the order of his spiritual master, was engaged as a protector of cows. He would stand all night with a sword to give the cows protection. Один из 10 сыновей Ману, Пришадра, следуя повелению своего духовного учителя, стал охранять его коров. Каждую ночь с мечом в руках он сторожил стадо. Purport.
One who becomes virasana takes a vow to stand all night with a sword to give protection to the cows. Because Prishadra was engaged in this way, it's to be understood that he had no dynasty. We can further understand from the vow accepted by Prishadra how essential it is to protect the cows. Some son of a Kshatriya would take a vow to protect the cows from ferocious animals, even at night. What then is to be said of sending the cows to slaughterhouse? This is the most sinful activity in the human society. Обет Вирасана заключается в том, что человек дает клятву каждую ночь с мечом в руках охранять коров. Тот факт, что Пришадра занимался этим служением, свидетельствует о том, что у него не было потомков. Кроме того, из этой истории можно понять, каким важным делом является защита коров. Сыновья кшатриев иногда давали обет охранять коров от свирепых зверей днем и ночью. Что же говорить о преднамеренном убийстве коров на скотобойнях? Это самый страшный грех, которые могут совершить люди. Ekada pravishad kostam shardulo nishivarsati shayana gava utaya vitasta brabhamur vraje. Once at night, while it was raining, a tiger entered the land of the cowshed. Upon seeing the tiger, all the cows who were lying down got up in fear and scattered here and there on the land. Однажды темной ненастной ночью в коровник пробрался тигр. Почуяв зверя, мирно лежавшие до этого коровы в страхе вскочили и стали метаться по выгону. Ekam jagraha balavan sa chukrosa bayatura tasyastu kranditam shutva prishadro nusarasaraha kadgam adaya tarasa palino du jane nishi janam achinod babro shira stardula sankaya. When a very strong tiger seized a cow, the cow screamed in distress and fear, and Prishadra, hearing the screaming, immediately followed the sound. He took up his sword, but because the stars were covered by clouds, he mistook the cow for a tiger and mistakenly cut off the cow's head with great force. Когда могучий тигр набросился на одну из коров, та громко замычала от боли и страха. Услышав ее рев, Пришадра тут же поспешил на помощь. Он замахнулся мечом, чтобы убить хищника, но поскольку тучи заволокли звездное небо, он во тьме спутал корову с тигром и могучим ударом меча отсек ей голову. It's very hard to even cut off a human head with a sword, but to speak how strong someone have to be to cut off a cow's head. As in Kshatriyas. Не так просто отрубить голову человеку, что же говорить о том, чтобы отрубить голову корове. Нужно быть очень сильным для этого. Vyagro pi vrikna shanvano nistrim sa grahatastata nischakrama prishambito raktam pati samutsrijan. Because the tiger's ear had been cut by the edge of the sword, the tiger was very afraid, and it fled while bleeding on the street. Тигр был только задет мечом и лишился уха. Истекая кровью, напуганный зверь бросился прочь.
Manyamano hatam vyagran prisadra padaviraha adrakshit swa hatam babrum vyustayam nishidukitaha. In the morning, when Prisadra, who was quite able to subdue the enemy, saw that he had killed the cow, although at night he thought he had killed a tiger, he was very unhappy. Пришадра, покоритель врагов, был уверен, что ночью убил тигра, но, увидев утром мертвую корову, он сильно огорчился. Tam shashapa kulachara kritagasam akamata nachatra bandhu sudrastvam karmana bhavita muna. Although Prishadra had committed the sin unknowingly, his family priest Vasishtha cursed him, saying, "In your next life, you will not be able to become a Kshatriya. You shall take birth as a Sudra because of killing the cow." Пришадра совершил грех ненамеренно, но жрец его рода Васишта проклял его со словами: «За то, что ты убил корову, в следующей жизни ты родишься не кшатрием, а шудрой». Therefore, it appears that Vasishtha was not free from tamagun, the mode of ignorance. As a family priest or spiritual master of Prishadra, Vasishtha should have taken Prishadra's offense very lightly, but instead he cursed him to become a Sudra. It's the duty of the family priest not to curse a disciple, but to give him relief from the performance of some sort of atonement. Vasishtha, however, did not the opposite. He did just the opposite. Therefore, Srila Vishnu Chakravarti Thakur says that he was Durmati. In other words, his intelligence was not very good. Судя по этому случаю, Васишта не был свободен от влияния тамагуны, гуны невежества. Как семейный жрец и духовный учитель Пришадры, Васишта должен был снисходительно отнестись к случившемуся, но он проклял Пришадру и обрек его на жизнь в теле шудры. Обязанность семейного гуру – не проклинать ученика, а назначить ему покаяние, которое смягчит совершенный грех. Васишта, однако, поступил прямо противоположным образом. Поэтому Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что Васишта был Дурмати, не слишком умным человеком. Evam shaptastu guruna pracha grinat kritanjali adara yad pratambira urdva reta muni priyam. When the hero Prashadra was thus cursed by his spiritual master, he accepted the curse with folded hands. Then, having controlled his senses, he took the vow of brahmacharya, which is approved by all great sages. Доблестный Пришадра, смиренно сложив ладони, принял проклятие духовного учителя. Он усмирил свои чувства и дал обет брамачарьи, одобряемый всеми великими мудрецами. Vasudeva Bhagavan Sarvatmani Pare Male Ekantitvam Gato Bhaktya Sarva Bhuta Surit Samaha Vimukta Sangha Santatma Sanyataksho Parigraha Yad Drich Chayo Pananena Kalpayan Vritam Atmana Atmani Atmanam Adaya Jnana Tripta Samahita Vichachara Mahim Etan Jadanda Badir Akriti. Thereafter, Prishadra gained relief from all responsibilities, became peaceful in mind, and established control over all his senses, being unaffected by material conditions, being pleased with whatever was available by the grace of the Lord to maintain body and soul together, and being equal toward everyone. He gave full attention to the Supreme Personality of Godhead
Vasudeva, who is a transcendental supersoul, free from material contamination. Thus, Prishadra, being fully satisfied in pure knowledge, always keeping his mind on the Supreme Personality of Godhead, achieved pure devotional service to the Lord and began traveling all over the world without affection for material activities, as if he were deaf, dumb, and blind. После этого Пришадра сложил в себе все материальные обязанности, умиротворил свой ум и обуздал чувства, свободный от внешних влияний, довольный тем, что по милости Господа само приходило к нему и позволяло поддерживать жизнь в теле, одинаково относящейся к каждому, он полностью сосредоточился на верховной личности Бога Васудеве, запредельной сверхдуше, свободной от материальной скверны. Так Пришадра, нашедший полное удовлетворение в чистом знании и всегда размышляющий о верховной личности Бога, достиг уровня чистого преданного служения Господу и, равнодушный к делам этого мира, начал скитаться повсюду, как будто он был глухим, немым и слепым. Evam Britovanam Gatva Jista Davagnim Utitam Tenopayukta Karano Brahma Prapa Param Munim. With this attitude, Prisadra became a great saint, and when he entered the forest and saw a blazing fire, he took his opportunity to burn his body into fire, and he achieved transcendental spiritual world. Так Пришадра стал великим святым, и однажды, когда он вошел в лес и увидел полыхавший там пожар, он воспользовался случаем и сжег свое тело в огне. Так он достиг запредельного духовного мира. Janma karma chamedevyam evam yoveti tattvata taktva deham punarjanma naiti mameti savarjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Prisadra, because of his karma, was cursed to take the next birth as a Shudra, but because he took to saintly life, specifically concentrating his mind always on the Supreme Personality of Godhead, he became a pure devotee. Immediately after giving up his body in the fire, he reached the spiritual world as mentioned in the Bhagavad Gita, Mameti, as a result of devotional situation. В Бхагавад-гите 4.9 Господь говорит: «Тот, кто постиг божественную природу моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в мою вечную обитель, о Арджуна». Из-за своей прошлой кармы Пришадра получил проклятие, согласно которому должен был в следующей жизни родиться Шудрой. Но поскольку он стал жить как святой и всегда сосредоточенно размышлял о верховной личности Бога, он обрел чистую преданность Господу. Покинув тело в огне, он сразу же попал в духовный мир. Devotional service performed by thinking of the Supreme Personality of Godhead is so powerful that although Prishadra was cursed, he avoided the terrible consequence of becoming a Shudra and instead returned home back to Godhead. It's stated in Brahma Samhita, Yes Twinda Gopa Matavinda Mahosa Karma Bandhana Rupa Palabhajanamata Noti Karmani Nirdahati Kintu Shabakti Bhajam Govindamadi Prusham Tamaham Bhajami. Those who are engaged in devotional service are unaffected by the results of their material activities. Otherwise, everyone from the smallest microbe to the king of heaven, Indra, is subject to the laws of karma. A pure devotee, being always engaged in the service of the Lord,
is exempt from all these laws. Именно к этому, как учит Господь в Бхагавад-гите, приводит чистая преданность, мамати. Преданное служение, сводящее к памятованию о верховной личности Бога, столь могущественно, что хотя Пришадра был проклят, это ужасное проклятие не исполнилось. Вместо того, чтобы стать шудрой, он вернулся домой к Богу. В Брахма Самхите 5.54 утверждается: те, кто занят преданным служением, не испытывают последствий материальных поступков. Все остальные существа, от мельчайшего микроба и до царя небес Индры, находятся под властью закона кармы. Только чистый преданный является исключением из этого правила. Kavi kaniyan vishayeshu nispriho vrishija rajam saha bandhu birvanam nivesya chitte purusham sarochisam vivesha kaishora vaya param gata. Being reluctant to accept material enjoyment, Manu's youngest son, whose name was Kavi, gave up the kingdom before attaining full youth. Accompanied by his friends, he went to the forest, always thinking of the self-effulgent Supreme Personality of Godhead within the core of his heart. Thus he attained perfection. Младший сын Ману по имени Кави, не питая интереса к мирским радостям, оставил царство, прежде чем достиг совершеннолетия. Сопровождаемый друзьями, он ушел в лес и погрузился в размышления о светозарном Верховном Господе, находящемся в его сердце. Так он достиг совершенства. Just a minute. I have to stop a minute. Lord Chaitanya kicked out any student that didn't have tilak. Said it looked like the face without tilak looked like a crematorium. Karusan manavad asan karusha chatra jataya uttarapata goptaro brahmanya dharma vatsalaha. From Karusha, another son of Manu, came the Karusha dynasty, a family of Kshatriyas. The Karusha Kshatriyas were the kings of the northern direction. They were celebrated protectors of Brahminical culture and were all firmly religious. От Каруши, еще одного сына Ману, пошел кшатрийский род Каруши. Эти кшатрии царствовали в северных областях мира. Они прославились как защитники традиций браманов и поборники религии. Justad darstam abujatram brahma bhuyam gatam chato mrigasya vamsa samati buddha joitis tato vasu. From the son of Manu named Drishta came a Kshatriya named Darshta.
whose members achieved the position of brahmanas in this world. Then from the sons of Manu named Nirga came Sumati. From Sumati came Bhuta Jyoti, and from Bhuta Jyoti became Basu. Дришта, другой сын Ману, основал род кшатриев, именуемых дхарштами, которые позже достигли положения браманов. От сына Ману по имени Нрига родился Сумати. Сумати стал отцом Бхута Джоти, а тот, в свою очередь, отцом Васу. Here it is said, Chatram Brahma Bhuyam Gatam Chito. Although the Darshtas belonged to the Kshatriya caste, they were able to convert themselves into Brahmanas. This gives clear evidence supporting the following statement by Narada 7:11:35. Yasya ya lakshana proktam pumso varna biyan jakam yad anyatrapi drishyeta tat tenaiva vinirdishet. If the qualities of one group are found in the men of another, these men should be recognized by their qualities, by their symptoms, not by their caste of family in which they were born. Birth is not at all important, as it is one's qualities that is stressed in all Vedic literature. Как сказано в этом стихе, кшатрам брама бхуям гатам кшито. Хотя дхаршты принадлежали к сословию кшатриев, им удалось стать браманами. Это наглядное доказательство верности слов Нарады. Бхагаватам 7:11:35. Если человек проявляет качества, свойственные представителям иного сословия, его принадлежность к той или иной группе людей следует определять по его качествам, а не по происхождению. Происхождение человека не столь важно. Важно, какими он обладает качествами, что подчеркивается во всех ведических писаниях. I need a little break. It should be only a couple minutes, okay? 5-минутный перерыв. I'll pause the recording. Okay. Shalom. Vaso pratikas tat putra Ogavan Ogavat Pita Kanya Choga Vati Nama Sudarshana Uvahatam. The son of Vasu was Pratika, whose son was Ogavan. Ogavan's son was also known as Ogavan, and his daughter was Ogavati. Sudarshana married that daughter. Текст 18. Сыном Васы был Пратика, от которого родился Огаван. Сын Огавана тоже звался Огаваном, а его дочь звали Огавати. На ней женился Сударшана. Chitraseno Nadis Yantad Rikshas Tasya Suto Bhavat Tasya Midvams Tatak Purna Indrasenas to Tat Sutaha. From Nadis Yanta came a son named Chitrasena, and from him a son named Riksha, and from Riksha came Midvan, and from Midvan came Purna, and from Purna came Indrasena.
От Наришьянты Vitihotras to interesting. Oh, excuse me, I jumped От ahead. Okay. Наришьянты родился Читрасена, а от него Рикша. От Рикши родился Мидаван, от Мидвана Пурна, а от Пурны Индрасена. Vitihotras twin Dasenat tasya satyas shvava abut. Uru shava sutastasya devadatas tato bhavat. From Indrasena came Vitihotra. From Vitihotra came Satyashava. From Satyashava came a son named Urushava. And from Urushava came Devadatta. От Индрасены появился на свет Витихотра, от Витихотры Сатьяшрава, от Сатьяшрава сын по имени Урушрава, а от Урушрава Девадата. The tone gate Vesho Bhagavan Agni Swayam Abud Sutta. Kanina iti Vikyato Jatu Karnyo Mahan Rishi. From Devadatta came a son known as Agni Vaishya, and who was the fire god in Agni himself. This son, who was celebrated saint, was well known as Kanina in Jatu Karnya. Purport: Agni Vaishya was also known as Kanina and Jatu Karnya. У Девадаты родился сын по имени Агнивешья, который был никем иным, как Агни, богом огня. Он заслужил репутацию великого святого и прославился под именами Канина и Джатукарня. Комментарии. У Агнивешьи было еще два имени – Канина и Джатукарня. Tato Brahma Kulam Jatam Agni Yayanam Ripa Nadis Yantan Vaya Prokto Dishta Vamsam Atapshanu. O king, from Agni Vaishya came a Brahminical dynasty known as Agni Vaisyayana, and from that I have described the descendant of Nadis Yanta. Let me describe the descendants of Dishta. Please hear from me. О царь, Агнивешья стал основоположником рода браманов Агнивешья Яна. Я рассказал тебе о потомках Наришьянты, а теперь расскажу о потомках Дишты. Пожалуйста, послушай меня. Nabago Dishta Putrontya Karmana Vaishyatam Gata Balandana Sutastasya Vatsa Pritir Balandana Vatsa Prite Suta Pumshus Tatsutam Pranatim Vidu Kanitra Pramatestasmaj Chakshusha Ta Vivim Shati. Dishta had a son by the name of Nabaga. This Nabaga was different from the Nabaga described later, became a Vaishya by occupational duty. The son of Nabaga was known as Balandana. The son of Balandana was Vatsapriti, and his son was Pramsu. Pramsu's son was Pramati. Pramati's son was Kanitra. Kanitra's son was Chakshusha.
and his son was Vimsati. У Дишты был сын по имени Набхага, который по роду своей деятельности стал Вайшьей. Однако это не тот Набхага, о котором я расскажу позже. Сына Набхаги звали Баландана. От Баланданы родился Ватсаприти, от него Прамшу. Сыном Прамшу был Прамати, сыном Прамати Канитра, сыном Канитры Чакшуша, а его сыном Вивимшати. From Manu, one son became a Kshatriya, another a Brahmana, another a Vaishya. This confirms a statement by Narada. Yasya lakshanam proktam pumso varna vyanjakam. 7:11:35. One should always remember that Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas should never be regarded as members of a caste by birth. A Brahmana may be changed into a Kshatriya, Kshatriya may into a Brahmana. Similarly, a Brahmana or Kshatriya may be changed into a Vaishya, and a Vaishya into a Brahmana or Kshatriya. This is confirmed in Bhagavad Gita Chatur Varnam Maya Shristam Guna Karma Vibhagasha 4:13. So one is a Brahmana, Kshatriya, or Vaishya, never by birth, but by quality. There is a great need of Brahmanas. Therefore, in the Krishna conscious movement, we are trying to train some Brahmanas to guide human society, because at present there is a scarcity of Brahmanas. The brain of human society is lost, because practically everyone is a Shudra. No one at the present moment can guide the members of society to the proper path by which to achieve perfection in life. В роду Ману один из сыновей стал кшатрием, другой браманом, а третий вайшей. Это подтверждает слова Нарады Муни. Следует всегда помнить, что людей нельзя относить к браманам, кшатриям или вайшям по их рождению. Браман может стать кшатрием и наоборот. Точно так же браманы или кшатрии могут превратиться в вайшьев, а вайшья в брамана или кшатрия. Это подтверждается и в Бхагавад-гите. Таким образом, принадлежность человека к сословиям браманов, кшатриев или вайшьев определяется не по его происхождению, а по качествам. Сейчас общество очень нуждается в браманах, поэтому движение сознания Кришны пытается воспитывать браманов, чтобы они помогли направить развитие общества в верное русло. Поскольку в современном обществе явно не хватает браманов, оно напоминает тело без головы. В наше время почти каждый является шудрой, поэтому нет никого, кто мог бы указать людям верное направление и помочь им достичь в жизни совершенства. Vivimshate sutoramba kani netro sa dharmika karan damo maharaja tasyasid atmajo nripa. The son of Vivimshati was Ramba, whose son was a great and religious king Kani Netra. O king, the son of Kani Netra was King Karandama. Сыном Вивимшати был Рамба, а его сыном великий и праведный царь Канинетра. О Парикшит, сыном Канинетры был царь Карандама. Tasya vikshit sutoyasya marutas chakravart yabut samvarto yajayat yamvai maha yogyangira sutta. From Karandama came a son named Abhishit, and from Abhishit a son named Maruta, who was a superior, the emperor. The great mystic Samvarta, the son of Angira, engaged Maruta in performing a sacrifice, yagya. У Карандамы родился сын Авикшит, а у того родился Марута, ставший императором. Великий мистик Самварта, сын Ангиры, побудил Маруту совершить ягью, жертвоприношение. Marutasya yata yagyo na
tatanyo sti kaschana sarvam hiranmayam twasit yat kinchit chasya shobhanam. The sacrificial paraphernalia of King Maruta was extremely beautiful, for everything was made of gold. Indeed, no other sacrifice could compare to his. Вся жертвенная утварь у царя Маруты была сделана из чистого золота и потому сияла. Ни одна ягья не может по пышности сравниться с той, что совершил Марута. Amad Yad Indra Samena Dakshinabir Trijataya Maruta Parivestaro Vishve Deva Sabhasada. In that sacrifice, King Indra, intoxicated by drinking a large quantity of somaras, the Brahmanas received ample contributions, and therefore they were satisfied. For that sacrifice, the various demigods would control the winds and offered foodstuffs, and the Vishwadevas were members of that assembly. Во время этой яги царь Индра опьянел от изобилия сомарасы. Все браманы получили богатое вознаграждение и остались довольны. Полубогам, управляющим ветрами, были поднесены изысканные яства, а вишвадевы почтили ягью своим присутствием. Because of the yagya performed by Maruta, everyone was pleased, especially the Brahmins and Kshatriyas. Brahmins were interested in receiving contributions by priests, and Kshatriyas were interested in drinking. All of them, therefore, were satisfied with their different engagements. Ягья, совершенная Марутой, удовлетворила всех, особенно браманов и кшатриев. Браманы, которые выступали в роли жрецов, были заинтересованы в вознаграждении, а кшатриям нужна была сома-раса. Все получили то, чего желали. Marutasya Damaputras Tasya Sid Rajavardhana Sudritistat Sutoyagye Sodriteo Nara Sutta. Maruta's son was Dhamma. Dhamma's son was Rajavardhana. Rajavardhana's son was Sudriti, and his son was Nara. У Маруты родился сын Дама, у Дамы Раджавардана, у Раджаварданы Судрити, а сыном Судрити стал Нара. Tatsutta Kevalas Tasmad Dunduman Vegavam Stata Buddhas Tasya Babad Tasyasya Trin Trinabindur Mahipati. The son of Nara was Kevala, and his son was Dunduman, whose son was Vegavan. Vegavan's son was Buddha, and Buddha's son was Trinabindu, who became the king of this earth. У Нары родился Кевала, а у Кевалы Дундуман, сыном которого стал Вегаван. Вегаван стал отцом Будхи, а у Будхи родился Тринабинду, ставший потом царем земли. Kambeje Lambusa Devi Bhajaniya Gunalayam Varapasara Yataputra Kanya Shela Vilabhavat. The best of the Apsaras, the highly qualified girl named Alambusha, accepted the similarly qualified Trinabindu as her husband. She gave birth to a few sons and a daughter named Ilavila. Достойный во всех отношениях Тринабинду стал мужем лучшей из Апсар, не менее достойной девы по имени Аламбуша. Она родила ему несколько сыновей и дочь Илавилу.
Yasyam Utpadayanasa Vishwava Danadam Sutam Pradaya Vidvam Paramam Vishir Yogeshvara Pitu. After the great saint Vishrava, the master of mystic power, yoga, received absolute knowledge from his father, he begot in his womb of Ilavila the greatly celebrated son known as Kuvera, the giver of money. Великий знаток мистической йоги, святой Вишрава, получивший абсолютное знание от своего отца, зачал в лоне Илавилы всеславного Куверу, дарителя богатств. Vishala Sunya Bandhus Cha Dumra Ketus Chatat Sutaha Vishalo Vamsa Krit Raja Vaishalam Nirmame Purim. Trinabindu had 3 sons named Vishala, Sunyabandhu, and Dumra Ketu. Among these 3, Vishala created a dynasty and constructed a palace called Vishali. У Тринабинду родилось 3 сыновей – Вишала, Шуньябанда и Дхумракету. Вишала основал свой род и построил дворец Вайшали. Hema Chandra Sutastasya Dumrakshas Tasya Chatmaja Tat Purat Samyamad Asit Krishasva Sahadeva Jaha. The son of Vishala was known as Hema Chandra. The son of Dhumraksha and his son was Samyama, whose sons were Devaja and Krishasva. Сына Вишалы звали Химачандрой, а его сыном был Дхумракша. У сына Дхумракши, Самьямы, было 2 сыновей – Деваджа и Кришашва. Krishasvat Soma Datto Bud Yos Mam Medayar Idaspatim Ishta Purusha Apagram Gatim Yogeshvara Shritam Soma Dattas to Samatis Tatputro Janamejaya Ete Vaishala Bhupalas Trina Bindor Yashodharaha. The son of Krishasha was Somadatta, who performed Ashwamedha Yajna sacrifices and thus satisfied the Supreme Personality of Godhead Vishnu by worshiping the Supreme Lord. He achieved the most exalted post and residence on the planet to which great mystic yogis are elevated. The son of Somadatta was Sumati, whose son was Janamejaya. All these kings appearing in the dynasty of Vishala properly maintained the celebrated position of King Trinabandhu. Thus end the Bhaktivedanta purport to the 9th canto, 2nd chapter of the Srimad Bhagavatam, the dynasties of King Manu. Сыном Кришашвы был Сомадатта, который, совершив жертвоприношение Ашвамедха, умилостивил верховную личность Бога Вишну. Поклоняясь Верховному Господу, Сомадатта достиг необычайно высокого положения. Он вознесся на планету великих йогов-мистиков. Сыном Сомадатты был Шамати, а его сыном Джанамиджая. Все эти правители, потомки рода Вишалы, приумножили славу царя Тринабинду. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты ко 2 главе 9 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Потомки сыновей Ману». Okay, we'll stop there. I have another class. Chapter 9. Do we have maybe Canto 2 9, minutes for a question? chapter 3 will be next. У Гурумараджа сейчас есть другая лекция, поэтому мы на этом остановимся.
Any question or comments? Yeah, there is one question about the Maharaj Sudyumna who changed his bodies from male to female. So the question is, how did he manage to alter his consciousness through his bodily perception when he changed the bodies to the point that Well, he didn't change it. It was done mystically by Parvati. He didn't change his body like on his own. I was stressing that. But was his consciousness? It's not like the modern butchering method. Yeah, but the question about his consciousness, was it changed with the body? Yeah, the consciousness, it transfers to a different body. Yogis can do that sometimes. The ghosts take over different bodies. So it just got a different body, same consciousness. Just like Nalagripa and Managripa got bodies of trees, but they maintain their same consciousness. In the question, there's a point that, he in the body of a woman, he was attracted to another man and get children. So how does it influence? You have to slow down. You have to slow down so I can hear you. Okay, so the question was, how did he change his consciousness so he was attracted to another man and get children with him in a woman body? Like, if you say it was the same consciousness, how is it possible? Yeah, change bodies. It's the same soul, just changed bodies. So everything went with it, the mind and everything except the body. The gross body changed. But it's not like modern changing. But even now in the modern changing, people butcher and they become a man, think they become a man or a woman, but they're the same person. Вопрос был о царе Судюмне, который менял тело женщины на мужчину, и о том, как он менял сознание, вплоть до того, что в женском теле он привлекался другими мужчинами и зачинал детей. И Марадж говорит, что это, то есть мистические йоги тоже могут это делать вместе с телом, меняется и его умонастроение, хотя личность остается та же самая. All right. It's mystical, of course. Это все очень мистичное. It's not something that anyone can duplicate in this day and age. But there's so many stories of yogis entering a different body, в нашем состоянии, в нашем веке, но есть очень много историй о йогах-мистиках тоже, которые меняли свои тела. Okay, so thank you very much. Thank you very much. Thank you, Gurudev. Thank you, Guru Maharaj. See you on Friday. See you very soon. Yeah. All right. So I hope everybody's getting ready for marathon or starting already. Надеюсь, все готовятся к марафону или уже начали. Thank you, Guru Maharaj. Спасибо. Okay. Haribo, Haribo, Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare